when you're coming to an end, and I see you're not yet coming to an end, please don't mind me for reminding you that your time slot will be over soon. Thank you very much. Now, let's give it a start with Professor Rizaldi Böhr, who is going to introduce us to the ProClim Climate Village program in Indonesia. The floor is yours. Thank you, Thomas, for the time is being given to me. So good afternoon, everybody, participants. So I'm very pleased to be here and to share about the Climate Village program in Indonesia. But please allow me to use in Bahasa instead of English. But later on, we can discuss also in English anyway. So the Climate Village program, as you might know, it is actively managed by the Ministry of Environment and Forestry. Jadi tujuan dari kita Kampung Iklim ini sebenarnya adalah untuk mendorong ya dan meningkatkan partisipasi dari masyarakat dan juga pihak-pihak lain bagaimana mereka bisa memperkuat kapasitasnya dalam melaksanakan aksi-aksi untuk mengelola risiko iklim dan termasuk juga upaya-upaya untuk menurunkan emisi. Dan tentu diharapkan dengan ini bisa meningkatkan pemahaman mereka dengan baik dan bisa mengadres persoalan perubahan iklim secara baik dan tepat, dan tentu juga tidak hanya memperbaiki lingkungan, tapi juga bagaimana juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, memang kepengelompokan dari kegiatan adaptasi dan mitigasi di dalam program Kampung Iklim ini itu baik dari sektor pangan, termasuk juga laut, ya, termasuk juga human disease, ya, penyakit manusia, dan juga tentu penanganan masalah kekeringan dan banjir serta lahan longsor. Itulah jenis-jenis kegiatan adaptasi yang dikaitkan dengan bentuk hazard yang terjadi pada lokasi di mana kampung iklim dilaksanakan. Sementara dari kegiatan mitigasi juga berhubungan dengan masalah reforestasi, ya, kemudian pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kemudian penerapan sistem pertanian rendah karbon, energi terbarukan, dan seterusnya. Jadi pada intinya kegiatan kampung iklim ini adalah satu kegiatan bagaimana mencoba mengkombinasikan dari antara aksi adaptasi dan mitigasi pada tingkat tapak. Jadi diharapkan dari sini akan diberi pembelajaran yang baik. Dengan adanya program Kampung Iklim ini, semua pembelajaran diperoleh pada tingkat tapak itu bisa diketahui secara nasional dan tentu juga pada tingkat global, yang tentu akan menjadi pembelajaran yang sangat baik buat semua. Di dalam pelaksanaan kegiatan Kampung Iklim itu tentu diharapkan ada dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, private, universities, media, maupun NGOs yang kita kenal dengan pendekatan pentahelix. Jadi ini sudah berjalan kegiatan Kampung Iklim ini sejak tahun 2012. Nah, memang strategi di dalam mengimplementasikan kegiatan Kampung Iklim pertama-tama adalah penguatan dari kemampuan masyarakat itu sendiri untuk kenali sebenarnya mana dari kegiatan-kegiatan praktek yang sudah mereka lakukan sebenarnya itu berkontribusi terhadap adaptasi maupun mitigasi. Dan tentu dari pengenalan itu bagaimana bisa juga untuk meningkatkan kemampuan dia untuk melakukan inovasi-inovasi, dan juga bagaimana kegiatannya mereka lakukan bisa sustainable, dan juga tentu bisa meningkatkan ekonomi dari mereka, ekonomi mereka. Dan tentu ini dari kegiatan ini strateginya adalah yang diperoleh itu bagaimana didistribusikan, dipromosikan ke daerah-daerah lain sehingga itu juga bisa direplikasi dan ditiru oleh desa-desa lain. Dan tentu juga bagaimana mereka juga bisa mengakses dukungan pendanaan terkait dengan ini dan juga dibantu memfasilitasi agar memperoleh juga dukungan dari perusahaan-perusahaan dari penggunaan dana CSR. Dan tentu untuk mengimplementasi Kampung Iklim ini kita strateginya juga untuk meningkatkan peran serta atau dukungan sepenuhnya dari pemerintah daerah. Bagaimana itu juga bisa di-mainstreamkan dalam perencanaan pembangunan daerah, juga termasuk di pembangunan desa, juga mendorong terjadinya kemitraan ya dari berbagai pihak untuk mendorong dan mendukung implementasi di aksi iklim yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini. Jadi kalau kita lihat dari implementasi ini terlihat terjadinya peningkatan yang sangat signifikan. Jadi dari kegiatan Kampung Iklim ini adalah nanti dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan dilakukan ini memang memenuhi dan memenuhi kriteria Kampung Iklim ya. Jadi dan inilah nanti akan diberikan semacam trofi dan penghargaan yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengajukan kegiatan ini, dan tentu itu dinilai dari proses bagaimana akan mengimplementasikan dan seterusnya ya. Nah di sini juga memang trofi dan penghargaan yang diberikan, ada yang hanya diberikan sertifikat, ada diberikan trofi, dan tentu ini adalah yang paling baik ya. Jadi mana yang sudah masuk ke trofi yang masuk kategori lestari, jadi sudah sustainable, jadi itu sudah berjalan dengan baik begitu.
Nah, ini bisa kita lihat bagaimana perkembangan dari kegiatan kampung iklim di berbagai daerah. Dan proses dalam pelaksanaan kegiatan kampung iklim ini secara idealnya tentu dibangun kemampuan bagaimana masyarakat memahami tentang faktor-faktor pendorong terjadinya emisi dan juga kerentanan. What are the driving factors that causing the emission, also the vulnerability of the system. Kemudian bagaimana juga community development dan penguatan kelembagaan juga harus dibangun di dalam mengimplementasikan ini, dan juga bentuk membangun kegiatan kampung iklimnya, dan termasuk implementasi kegiatan aksinya, dan nanti juga dilanjutkan bagaimana mereka juga bisa mengakses pendanaan dan teknologi dalam rangka mengembangkan inisiatif yang sudah mereka lakukan. Nah, di sini peranan bagaimana kita bisa menggiring dan juga membangun kemitraan dan kemampuan dari masyarakat dalam membangun kemitraan dengan pihak-pihak lain untuk bisa mendapatkan dukungan juga untuk menghans atau memperkuat program-program yang sudah mereka lakukan, dan inilah yang nanti dipantau oleh oleh kementerian yang sudah dibangun pada saat ini. Dan inilah yang menjadi salah satu program yang sangat diandalkan, dan ini adalah salah satu komitmen yang dari orang pertama dari presiden ya, bahwa kegiatan kampung iklim menjadi salah satu kegiatan utama bagaimana peran masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan untuk dapat berkontribusi dalam mengelola risiko iklim ya. Dan dalam hal ini ditargetkan bahwa program ini pada tahun 2024 akan mencapai sekitar 20.000 desa. Dan kalau kita lihat di dalam kegiatan sebelumnya masih jauh ya, jadi hanya sekitar sampai 1000-an, belum banyak, tapi ambisiusnya cukup tinggi, di 2024 mencapai 20.000. Dan tentu banyak menimbul pertanyaan bagaimana mobilisasi resources. Nah, kementerian sudah diimbau juga untuk setiap kementerian bagaimana program-program yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat itu disinkronisasikan antara sektor maupun subsektor yang ada di kementerian-kementerian. Dan tentu ini juga akan masuk lagi ke pemerintah daerah, dan ini juga dijadikan salah satu indikator kinerja bagi pemerintah daerah juga, bagaimana mereka bisa mendorong berkembangnya program-program kampung iklim yang ada di daerahnya. Dan tentu ini akan diberikan penghargaan juga pada tingkat pemerintah daerah, termasuk juga sampai ke pemerintah provinsi. Yang kedua adalah tentu pertanyaan di mana wilayah-wilayah yang perlu diprioritaskan. Di sini sudah dilakukan pendekatan dan kajian untuk melihat potensi-potensi desa yang memang memiliki risiko iklim tinggi, baik dari risiko kekeringan maupun banjir, juga kebakaran. Nah, di sini dari asesmen ini adalah asesmen yang sudah dibangun oleh sistem nasional juga yang disebut dengan SIDIK, Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan, di mana pendekatannya adalah untuk melihat tingkat kerentanan desa-desa yang ada di seluruh Indonesia berdasarkan indikator sosial ekonomi maupun tingkat keterpaparannya. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat hampir di semua desa memang terjadi ada peningkatan risiko. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kondisi yang saat ini, dan inilah risiko iklim di masa depan. Kita menunjukkan hampir di semua desa mengalami peningkatan dari tingkat risiko iklim, khususnya untuk kekeringan. Ini hanya diambil untuk wilayah wilayah Kalimantan dan Papua, Sumatera, sebenarnya ada seluruh Indonesia. Dan ini juga merupakan sistem yang sudah dibangun pada tingkat nasional dalam rangka membantu bagaimana juga mengevaluasi dan menentukan lokasi prioritas di dalam pelaksanaan program-program yang terkait dengan adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim. Ini salah satu lagi adalah untuk melihat dari risiko basah, extreme wet, ya, hujan ekstrim tinggi. Itu juga kita melihat terjadinya peningkatan yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat, inilah kira-kira bagaimana jumlah desa yang akan mengalami peningkatan risiko iklim di masa depan. Dan tentu ini jadikan arahan juga bagaimana sinkronisasi program yang akan dilakukan itu bisa juga lebih tepat sasarannya. Dan tentu ini menjadi salah satu informasi yang dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan kegiatan untuk mendukung program-program iklim, dan juga sinkronisasi program antar kementerian maupun antar subsektor di dalam mendukung implementasi kegiatan ini dalam rangka mencapai target 20.000 tadi. Ya. Dan di slide itu juga di-assess juga tentang emission risk. Tadi adalah lebih banyak ke climate risk-nya, sekarang ke emission risk. Di sini juga dilakukan pendekatan untuk menentukan bagaimana tingkat risiko emisi yang ada di setiap desa, khususnya desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan, karena ini merupakan wilayah-wilayah di mana deforestasi cukup tinggi terjadi,
di masa lalu, dan itu telah memiliki risiko yang sangat tinggi. Nah, itu juga pasti akan berhubungan dengan masalah welfare dari masyarakat itu sendiri. Dan tentu ini akan dijadikan juga sebagai indikator untuk melihat prioritas lokasi. Nah, ini sudah dilakukan juga asesmennya, kita bisa lihat inilah sebaran desa-desa di provinsi, ada berapa desa, di total itu mencapai sekitar 10 ribuan desa ya, yang wilayah-wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi ya. Nah, jadi ini adalah gambarannya. Nah, kalau kita kombinasikan semua, jadi kalau kita kelompokkan desa-desa berdasarkan tingkat risiko iklim maupun risiko emisinya, ini bisa kita lihat. Jadi ini adalah gambaran tentang risiko emisinya. 9 ini sangat tinggi tingkat risiko emisinya. Kalau risiko iklim itu sangat tinggi, 2 sedang. Nah, di sini kita lihat inilah menjadi wilayah-wilayah yang extremely high dalam konteks tingkat kepaman terhadap bencana. Dan tentu ini harus menjadi wilayah yang sangat prioritas di dalam atau desa-desa menjadi prioritas untuk mendapatkan penanganan dukungan lebih banyak dalam membangun kemampuan dalam melakukan adaptasi maupun mitigasi. Dan itulah dari sana, dan inilah salah satu bentuk proses bagaimana kita memberdayakan petani masyarakat dalam melakukan analisis risiko. Jadi tadi ada lebih banyak menentukan wilayah desa yang akan jadi sasaran program ke depan. Selanjutnya bagaimana experience yang sudah dilakukan, dan ini nanti teman-teman dari Jamtani Kondoran bisa sharing lebih detail tentang kegiatan ini. Bagaimana masyarakat juga dibantu dan dibangun kemampuannya, dia menjadi juga sebagai kayak expert untuk bisa melakukan assessment pada kondisi real yang ada di daerahnya dalam pemerataan. Seperti yang kita ketahui dalam proses analisis siklus manajemen risiko iklim, dimulai dari proses assessment terhadap jenis risikonya, kemudian bagaimana menentukan opsi-opsi aksi yang dapat dilakukan untuk menangani persoalan tersebut, bagaimana opsi itu dipilih tentu yang lebih cost efektif dan juga tentu efektif dalam menangani dampak, dan selanjutnya dilakukan implementasi, dan proses implementasi dapat pembelajaran yang akan digunakan untuk perbaikan dan pelaksanaan aksi selanjutnya. Dan di sinilah bisa kita lihat ini adalah suatu proses bagaimana membangun kemampuan petani di dalam melakukan participatory mapping, climate risk mapping pada wilayah tersebut. Dari proses itu dilakukan evaluasi juga dan identifikasi bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan bersama, tentu difasilitasi oleh teman-teman NGO maupun oleh daerah gitu ya, sehingga muncullah aksi-aksi yang memang sudah didiskusikan dan dipahami dengan baik oleh masyarakat dan dilakukan aksi, dan dari proses itulah dapat ditentukan kira-kira bagaimana potensi dari aksi ini bisa mengatasi persoalan, juga potensi untuk direplikasi dan di-upskill. Pemerintah menjadi sangat penting expand dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada terbangunnya sistem dan melibatkan berbagai pihak ya, mulai dari perusahaan, akademisi dan lain. Dan inilah salah satu contoh ya, sudah saya sampaikan tadi, mana masyarakat yang difasilitasi oleh LNGO mana wilayah-wilayah yang mengalami dampak perubahan. Dari sini memang yang menarik adalah dari wilayah ini dampak perubahan iklim, karena banjir pada wilayah-wilayah yang biasa ditanami padi itu sudah tahun sifatnya, lalu terjadi. Artinya bahwa memang sistem pertanian kering atau padi sawah tidak lagi bisa diterapkan. Dan salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan adalah melakukan transformasi dari sistem usaha tani atau sistem usaha tani padi yang selama ini dilakukan secara konvensional, itu berubah menjadi sistem usaha tani yang memang bisa mengatasi. Sorry, Professor Rizaldi, I'm sorry to interrupt you. It's terribly interesting, but please be so kind and come to an end soon. Sure. Just one slide more left. Alright. Okay. So this dari sini bisa dilihat bagaimana nanti akan dikembangkan sistem pertanian di apung, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman dari NGO. Jadi sebagai penutup yang bisa saya sampaikan dari apa yang bahwa memang ruang dalam dan itu fasilitasi dan dukungan terhadap kunci itu. Tentu dalam hal ini akses terhadap pendanaan, juga terhadap terkait dengan produk-produk yang dihasilkan dalam kampung iklim juga menjadi sangat penting. Dan bagaimana juga CSR program dari swasta juga bisa diarahkan dalam mendukung kegiatan kampung iklim ini, dan juga
dalam konteks menjelaskan program-program ini dengan dana desa, dan tentu akan menarik sekali kegiatan kampung iklim yang memberikan nilai ekonomi yang bagus, dan juga presiden itu bisa dikembangkan menjadi BUMDes umpamanya, seperti pengolahan air bersih yang juga sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kekeringan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. I'm sorry for the time that I use. It's more than the allocation. But now I give back to you, Thomas. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Professor Rizaldi, thank you very much. We will immediately go to the next presentation. Before we are going to do that, there are again and again questions how to get the translation. Once again, at the bottom line, you see the icon of a globe. It should be at the right-hand side. If you click on the globe, and then you can choose either Bahasa or English. Now I hand over to Tando. Tando, the floor is yours. Tando, I don't know if you have started yes. Now. Okay. Can you hear me? Now we can hear you loud and clear. Okay, perfect. The presentation is a joint presentation with Mr. Kustiodinata, because more or less the activity, especially the concept, are similar. So rather than make two presentations, better to make just one presentation, but will be present 11 or 12 slides, and then Mr. Kustiwa will be to the next slide. Well, climate model village is a kind of proclaim. So let's say we can, based on the proclaim that program by government, launching by President Jokowi, we also add some additional activities. So let's say on top. And for Indonesia, as we mentioned before, there's implementing by two organizations. That is Jamtani in Java and Motivator Pembangunan Masyarakat, or MPM, in Toraja, Sulawesi. It is already introduced very nicely for the both organizations. But we'll be saying Jamtani is based on farmer organization, and MPM is NGO linked to the Toraja Church, so it is faith-based organization. For people who are interested more about the organization, please go to jamtani.org.id or to penmasmotivator.org. Well, for the location in Toraja, we have 6 target villages that we promote to become awarded by proclaim by the Minister of Environment and Forestry of Indonesia. In Toraja, we are the mountainous region. We are in 700 up to 1,200 meters above sea level, and 60% and living from small-scale farming. My crop is rice, coffee, cloves, cocoa, vegetable. So in the past, that's come to Toraja because this reason. Livestock, main livestock is related with the culture of the Torajanese, that is pig and buffalo. So every day, almost all people in Toraja have pigs, but not so many have buffalo because it is quite expensive. Villages in Java, starting with 4 villages, but now they already expand to 8 villages already. Located at sea level, also 80%, and living from farming,
and fisheries. Some fisheries also now transfer to become small-scale farmer because some effect of the climate change, like difficulties of fisheries catch the fish, so the better to transfer to become smallholder farmer. And then main crops in Java is rice, banana, cocoa, and coconut. Livestock is goat, cattle, and ducks. Climate change impact on farmers that we are considering on that to develop the activities is the increasing of temperatures of rainfall across Indonesia. All of us in Indonesia experiencing this phenomena. And then rainy and dry season, it is very difficult to predict. Before, the people in the villages can predict the dry season or rainy season through the sound of nature, like sound of birds or like color of leaf of some tree, etc. Unfortunately, the bird already gone. Maybe some of them already died. Some of them already hunt by hunter, whatever. And then increasing frequency of El Nino and La Nina causing extreme weather. In Toraja, it is almost every 2 years, we already experiencing El Nino. Before, it is very rare actually. So it is also all these things affected to the livelihood of the farmer. With the climate change impact on farmer, of course, it is silver rice that I mentioned before, drought that almost every year in Pangandaran, some area flooding also, but also some places experiencing drought, strong wind. In Toraja last week, so many house and rice bed fall down because of the strong winds. Before it is very rare. Maybe it is happen even every 10 years only, but now almost every year. Floods every year already happen. And then it is also affected by small scale farmer, affected to the rice and many crop of the farmer. So the crop is many times they cannot harvesting. Landslide, it is another case and very often happen in Toraja because we are in very slope mountain, and every year it is also we experiencing landslide. Luckily for the all target villages that we promote as a climate model village, no causing the victim in terms of life. But of course, also some small landslides still happen until now, especially in between drought or dry season and rainy season. Climate change impact on farmers, crop failures, because many of pests and disease. For example, I will be tell you that about the coffee berry borer in Toraja. In 10 years ago, it is very rare, almost nothing. But now, the CBB or coffee berry borer causing losing coffee harvesting more than 30%. So it is very make a big impact for the farmer who planting coffee. In the rice also, so many new pests, rat more often attach the rice, and many times also the farmer harvests nothing. So it's really make big impact and suffering for the farmer, especially in the villages.
When we say who will be suffer, people in the city or people in the village, I will be say people in the village is more and more impacted by climate change. And the other side, people in the villages actually do many things to mitigate or some mitigation action in terms of climate change. Concept, community-led initiative, it is locally mandated and not top-down. So it is the first rule of the concept. Demand-driven and need-based versus promote and push-based. Include adaptation and mitigation, not maladaptation, or like more chemical pesticide, more urea, but we try to do our best to promote the organic farming in the village level. Upscaling through knowledge sharing with visitors through social media. We have Twitter, we have channel YouTube and many social media channel to promote this process. And the process starting is from village selection, risk analysis, focus group discussion with the climate impact, formation of climate field school, support from university, innovative solution, new skill and knowledge, engaging stakeholders, female and male farmers, all level of local government, community figures, all the stakeholders should be work together like Pak Rizaldi already mentioned before. Income diversification is more interesting with the people because some smallholder farms only one source of income. And then at the end, we hope and already happened that as people and the farmer already change behaviors in the practice, the agriculture practices. This is one of the map we achieving from risk assessment. It is one village in Toraja called three villages, Topau, Batusura, and Batarung. So all houses there already making a map, and then we can have a score of each household. The activities will be present with Pak Kustiwa. Pak Kustiwa, you there? Hello, Pak Kustiwa. Okay. Okay, please. I give it to Thank you you. for the next slide. I will be operate for you, yeah? Yep. Thank you, Pak Tandu. As mentioned before by Pak Tandu, so this is the joint presentation. So I would like to continue the presentation, more focus on the activities, because of in general, we are the same concept, we are the same structure. Only the different one is Jamtani more focused in the coastal and middle land, and Toraja in the highland. Allow me to continue presentation in Bahasa Indonesia, but presentation in still Bahasa Inggris ya. Oke. Terima kasih. Saya lanjutkan. Dalam konteks ini, kegiatan dibagi ada 3 elemen besar, yaitu ada adaptasi, mitigasi, dan pengurangan risiko bencana atau DRR. Ini yang membedakan mungkin dengan Proklim, ada DRR di dalamnya, termasuk juga diawali dengan adanya peta risiko yang menjadi basis daripada kegiatan sebelum melakukan intervensi. Dalam konteks adaptasi, di sini ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana masyarakat melakukan upaya-upaya untuk tetap survive, untuk tetap bisa berlanjut kehidupannya sementara persoalan dampak perubahan iklim berjalan. Salah satu contoh adalah Climate Field School atau sekolah lapang iklim, di mana ini merupakan salah satu pendekatan melalui
pedagogi, pendidikan orang dewasa, sehingga masyarakat diperlakukan terlibat mulai dari proses perumusan, perencanaan, analisis masalah, sampai dengan solusi yang dilakukan secara bersama. Kemudian kegiatan lain misalnya adalah spesifik untuk di tingkat kostal, di tingkat dataran rendah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Tandu, adalah meningkatnya permukaan air laut yang berdampak terhadap semakin tidak mampu tanaman padi khususnya itu beradaptasi dengan kadar garam yang sangat tinggi. Dalam hasil pengajian kita mencapai 50 ppm, itu adalah kadar garam yang ditemukan di daerah Pasang Surut. Nah, dalam konteks ini kita mempromosikan benih-benih padi yang tahan terhadap kadar garam. Dan saat ini kita bekerjasama dengan UNPAD, salah satunya untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan yang resisten, varietas padi yang resisten. Kemudian untuk kegiatan lain adalah seperti di Toraja dilakukan bagaimana irigasi dari hulu, dari gunung dibuat sehingga itu bisa menyalurkan ketika saat hujan itu tidak terjadi longsor seperti itu. Lalu juga dilakukan di 2 wilayah dengan adanya kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat dalam konteks petani peneliti. Nah, petani peneliti ini adalah bagaimana melakukan, mengkaji kegiatan-kegiatan untuk melahirkan sebuah inovasi-inovasi baru. Next slide, please, Pak Tandu. Juga ada BSF ya, Black Soldier Pies, sebagai salah satu upaya sirkulasi daripada limbah-limbah menjadi lebih bisa adaptif lagi, dan proses 4R dilakukan di situ. Next slide, Pak Tandu. Yang kedua adalah aspek mitigasi. Dalam konteks mitigasi ini beberapa kegiatan-kegiatan sangat penting, tidak hanya berkaitan dengan proses penyerapan gas rumah kaca seperti reforestasi, tetapi juga bagaimana ini bisa memberikan satu nilai ekonomi kepada masyarakat. Artinya ketika memberikan nilai ekonomi terhadap basic need masyarakat, mereka tidak akan melakukan penebangan. Mereka pasti akan merawatnya, dan tentu sustainability ini akan lebih dijamin seperti itu. Dan ini juga sebagai upaya exit strategi dari program ini supaya ketika proyek dihentikan, masyarakat bisa menuai hasil, bisa memanen hasilnya. Lalu kegiatan kedua dalam konteks mitigasi diantaranya adalah kita melakukan kerjasama dengan Sisirum IPB, bagaimana melakukan inventarisasi terhadap gas rumah kaca. Lalu setelah ada baseline, kemudian kita melakukan sebuah upaya bagaimana itu mereduksi terhadap dampak daripada gas rumah kaca tersebut. Sehingga pada saat N lain nanti diketahui perbandingan antara baseline dan akhir daripada setelah proyek intervensi. Di samping itu juga untuk aspek mitigasi ini beberapa kegiatan adalah kampanye kita kepada masyarakat supaya tidak membakar lagi jerami, sehingga dalam konteks ini memaksimalkan kompos organik itu bisa diterapkan di tingkat sawah setidaknya, karena salah satu bahan organik yang paling mudah dan murah diperoleh adalah jerami, dan tentu pembakaran jerami ini menjadi konsen kita untuk tidak dilaksanakan di tingkat masyarakat. Ke depan tentu instruksi Bupati harapannya termasuk juga ajakan-ajakan agar tidak melakukan pembakaran jerami itu merupakan salah satu opsi kegiatan yang dilakukan. Kemudian juga pengelolaan sampah. Kemudian juga ada pengolahan biogas, dan ini hubungannya dengan sistem bagaimana pengelolaan ternak yang baik dan benar. Karena ternak disinyalir itu menjadi salah satu kontributor dalam peningkatan gas rumah kaca. Kemudian juga penanaman pohon di daerah aliran sungai misalnya, kemudian juga di pegunungan, di lereng-lereng, sehingga itu bisa mengurangi tingkat longsor dan penyerapan gas rumah kaca juga. Itu beberapa kegiatan dalam konteks mitigasi. Kemudian pilar ketiga yang menjadi penting dalam desa model iklim ini adalah DRR atau pengurangan risiko bencana. Nah, tadi disampaikan dan juga Pak Rizaldi sudah melihatkan salah satu contoh peta risiko
bagaimana masyarakat bisa memahami dan melihat sesungguhnya sejauh mana tingkat kerawanan, kerentanan masyarakat di situ. Itu kalau dibaca sebetulnya sangat detail, ada konsep dan proses yang cukup panjang sampai hasil akhirnya adalah sebuah peta risiko iklim. Itulah yang akan menjadi pijakan bagi program ini sebelum melakukan intervensi lebih jauh. Beberapa kegiatan di antaranya yang dilakukan adalah penanaman pohon. Kalau tadi dikatakan hubungannya dengan mitigasi, tetapi dalam konteks lain, penanaman pohon ini menjadi juga semacam barrier atau sebagai pelindung kalau di kostal, di pantai itu untuk abrasi misalnya. Kalau misalnya di pegunungan yaitu untuk mengurangi tiupan angin kencang atau juga mungkin untuk longsor seperti itu. Jadi penanaman pohon ini memiliki dua fungsi. Yang pertama selain juga untuk mitigasi dalam pengurangan risiko greenhouse gases untuk penyerapan CO2 juga memiliki fungsi bagaimana memproteksi wilayah masyarakat itu dari bencana-bencana alam. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat yang bergaya hidup lebih sehat seperti itu, juga misalnya pemanfaatan air, lingkungan yang bersih, juga soal kesuburan tanah, dan ini juga menjadi penting karena selama ini salah satu yang kita lihat munculnya tanah sulit menangkap air, menyimpan air itu adalah tanah semakin porositasnya rendah, semakin rusak, semakin pecah-pecah gitu, karena kandungan bahan organik yang semakin rendah. Kemudian juga adalah gaya hidup bagaimana mengurangi penggunaan energi seefisien mungkin, termasuk seperti kita menggunakan kayu bakar yang kalau yang di pedesaan yang sangat efisien bisa mencapai 80% penghematan, termasuk juga air, bagaimana air itu dikelola dengan baik. Serta yang lebih penting lagi adalah agroforestry, bagaimana agroforestry ini bisa memberikan benefit dan profit yang lebih berkelanjutan kepada masyarakat. Itu adalah kegiatan lingkungan sebagai pilar tambahan selain daripada DRR tadi. Kemudian yang lebih tambahan lainnya untuk kegiatan ini adalah yang menjadi konsep penting soal alternatif livelihood. Nah, bagaimana masyarakat itu bisa berlanjut ketika proyek ini dihentikan? Kegiatan-kegiatan di antaranya yang pertama adalah home industry. Dalam home industry kita melakukan seperti direct selling misalnya. Bagaimana masyarakat punya akses langsung kepada konsumen, tidak melalui mata rantai yang cukup panjang. Lalu yang kedua adalah kegiatan seperti halnya pemanfaatan pekarangan, sehingga tanaman-tanaman seperti halnya sayur mayur misalnya atau bumbu dan kebutuhan-kebutuhan dasar dapur itu bisa diperoleh dari sekitar kita, sehingga tidak mengandalkan atau tergantung dari input dari luar. Kemudian juga untuk pemasaran produk organik. Ini menjadi yang penting, bukan hanya soal ada profit lebih, tetapi juga ini soal gaya hidup. Ini juga soal bagaimana memberikan suatu penghargaan terhadap masyarakat produsen, sehingga organik ini bisa disebarluaskan. Tentu saya pikir menjadi lucu ya, kalau misalnya orang sakit di rumah sakit, tapi makanannya adalah yang mengandung banyak pestisida. Steve, just to keep you informed, 2 minutes left. Okay, we'll be finish it 2 or 3 slide more left. Bagaimana sekarang melanjutkan? Ya, bagaimana cara melanjutkan kalau misalnya ada yang tertarik untuk ini? Yang pertama saran kami adalah mengidentifikasi desa-desa yang rentan, desa-desa yang vulnerable seperti itu. Lalu yang kedua melakukan diskusi dengan pertanian, dalam hal ini tentu dengan masyarakat ya. Hal-hal yang terkait dengan tantangan-tantangan, ancaman, dan sejenisnya di sektor pertanian dengan masyarakat. Lalu melakukan kegiatan adaptasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah itu tadi seperti disampaikan dalam tahapannya melalui risk map atau peta risiko. Dan yang lebih penting lagi ini harus harus utamakan aspek iklim. Karena ini dibungkus dalam konteks perubahan iklim. Kemudian juga penting mungkin mempromosikan kepada para pengunjung, karena ini adalah desa model iklim, ini bisa menjadi replikasi dan orang lain pengunjung bisa datang untuk dipromosikan lebih jauh. Kemudian juga melakukan sinergitas dengan program-program yang ada di pemerintah daerah, dan barangkali bisa melakukan
akses secara langsung untuk kepada petani melalui keterlibatan daripada ahli dan NGO atau LSM. Next slide, Pak Tandu, please. Kegiatan ini juga kami melakukan penting di supervisi oleh universitas, oleh perguruan tinggi dan akademisi yang memiliki kemampuan untuk bisa memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Seperti contoh adalah mereka melakukan kunjungan kepada kelompok target, kemudian mendengar langsung akademisi ini dari masyarakat, dari para petani dampingan kita, kemudian juga mempromosikan dengan kegiatan-kegiatan riset yang cocok, lalu kemudian juga kita memohon universitas untuk melakukan analisis, kemudian juga ada kontak langsung dengan universitas, jadi Jamtani dan MPM sebagai jembatan seperti itu, kemudian menjawab langsung daripada pertanyaan-pertanyaan dari petani, serta yang lebih penting lagi adalah mempublikasi untuk sosialisasi secara profesional daripada dokumen-dokumen yang dihasilkan dari kerjasama ini. Ini adalah ada UNPAD, ada IPB, ada SLE, Humboldt University, dan Unhas untuk Toraja. Tantangan yang dialami selama ini sering terjadi over ekspektasi dari masyarakat. Jadi harapan-harapannya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian juga mengembangkan daripada inisiatif-inisiatif masyarakat, kemudian juga tidak adanya dana khusus untuk kegiatan seperti ini, terutama di pemerintah daerah. Kalau di pusat ada RAN-API, di daerah ada RAN-API, tetapi tidak ada dana khusus untuk ini. Lalu masyarakat juga biayanya lebih tinggi, tetapi juga produktivitasnya juga rendah. Ini juga persoalan. Aksi gerakan pemerintah daerah masih rendah, kemudian juga political will atau kebijakan politis itu sulit seiring sejalan dengan program kita karena ini bersifatnya long term, jangka panjang. Kemudian juga terjadinya adanya beberapa kecemburuan dari pihak-pihak lain. Next slide, Pak Tandu. Ini adalah keuntungan dan sukses story seperti itu. Pertama, ini bersifat lokal, tetapi menjadi perhatian secara nasional. Jadi dilakukan di tingkat desa, tetapi ini menjadi perhatian di tingkat nasional, bahkan internasional. Kemudian juga masyarakat membuat jadi lebih resilient, lebih tahan, lebih mampu. Kemudian juga akses terhadap prediksi cuaca untuk penanaman, untuk kalender musim tanam seperti itu, dan kemudian perempuan yang lebih penting memiliki akses sehingga kapasitas lebih meningkat. Kemudian juga teknologi yang lebih inovatif, ada beberapa teknologi yang bisa kita share, ada sebenarnya video nanti mungkin juga bisa dibagi hal-hal yang lebih spesifik berkaitan dengan kegiatan teknologi. Kemudian kesempatan untuk ke depan menjadi sebuah bisnis dalam konteks wisata agro seperti itu. Kemudian juga keterlibatan masyarakat dalam sorry aksi for interrupting you again, but can you please come to an end soon? Yeah, this is the last one. Okay, this is the last one. Thank you, Thomas, for remind me. Dan ini adalah beberapa ungkapan-ungkapan dari teman-teman petani kita yang menyampaikan seperti apa pengalaman-pengalaman mereka. Seperti jadi juga disampaikan oleh Iris. This is the last one. Ini ada yang terakhir untuk pembelajaran. Yang pertama adalah petani perempuan dia lebih cepat merespon dan melakukan adaptasi. Kemudian juga resiliensi iklim itu di tingkat desa menjadi lebih diperkuat. Kemudian juga resiko bencana lebih dikurangi, menjadi terkurangi seperti itu, dan masyarakat lokal dan ahli-ahli dari eksternal itu bisa melakukan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Dan keterlibatan masyarakat juga kepedulian mereka menjadi sukses, kunci sukses daripada kegiatan ini. Next slide, Pak Tandu. That's the last one, Thomas. Thank you for the time also. Sorry, I'm in a hurry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks a lot to you, Kostiva, and also to Tandu. Now to kickstart our discussion, I'd like to hand over to Professor Salimun Haq. He is the director of ICAT
the International Center on Climate Change and Development in Bangladesh, and also he's serving as a senior advisor to the Global Center for Adaptation on locally led adaptation. And therefore, Salim, please provide your comment looking at what we have heard from the broader angle of that vibrant debate about locally led adaptation. The floor is yours. Thank you very much, Thomas, and thank you for inviting me. Let me start by sharing how impressed I am by the presentations themselves and the work that they represent behind them. It's very, very impressive. So I will share, and it's also very nice to see my good friend, Professor Rizaldi Boer, presenting as well. We go back a long way, have a long history together. Yeah. So I will make three sets of remarks. The first one, immediately to Rizaldi and colleagues in Indonesia. We would love to have a Bangladesh-Indonesia exchange of knowledge sharing and learn from you what you are doing. Perhaps there might be some things we are doing that might be of interest to you. I have seen in the chat box, there are a number of other Bangladeshi participants today who have also commented. So very much want to follow up on that. That's something I will reach out to you on later. The second one on locally led adaptation, as Thomas said, this is now a major new global initiative. In fact, it was part of the Climate Adaptation Summit that was held last January. One of the sessions was on locally led adaptation, which we organized here in Bangladesh. And we organized an annual conference called Gobeshona Conference. Gobeshona is a Bangla word for research on locally led adaptation. And in previous years, we used to have this as a physical conference over 4 or 5 days. People would come and participate here in Dhaka, Bangladesh, where I'm based at my university. But then because of COVID, this year in January, we made it a virtual event. And by virtue of making it a virtual event, we made it a global event. We reached out to people all over the world. Unfortunately, we did not have anybody from Indonesia, but I would like to invite Indonesia to join us again next time. We had more than, I think people need to unmute to mute their mics if possible. So we had more than 90 sessions from all over the world, which we ran for 24 hours a day over 7 days, with 8 hours for Asia Pacific region, 8 hours for the Africa and Europe time zone, and then 8 hours for the Americas, North, South, and Central. And then we ran that again every day for 7 whole days. And it was extremely successful. We had sessions from all over the world, from the Pacific, from Australia, Japan, other countries in Southeast Asia and Asia. Unfortunately, we didn't have Indonesia. So next time, I would like to invite you to give us what you are doing here. It's a very good illustration of locally led adaptation with small farmers that the rest of the world will definitely be very interested in learning about. And I would also invite you to join the locally led adaptation network, the Gobeshona network on locally led adaptation. I'll put the link in the chat box. Please do get in touch and let us join forces on this issue of locally led adaptation, which essentially means empowering, enabling the vulnerable communities, in this case, farmers that you have been working with, small scale farmers, to enable them to understand the climate change issue, to take actions to deal with the issue. And most importantly, in my view, what is the relative advantage of this particular initiative is the linking of universities with the local community. That is a key element that we also are very much involved in. We run a network of universities that are working on locally led adaptation that is trying to link university faculty and students with the local communities, and in a two-way learning exercise, co-generating knowledge on how to adapt to the impacts of climate change more effectively. So we would love to have you join us and continue the conversation with you going forward. The third and final area that I want to share with you is a different hat that I wear, which is related to the upcoming United Nations Food System Summit. The UN is going to hold a food system summit
Global Food System Summit in October of this year. And it is the way they are going to do this is that they have identified 5 different action tracks related to food systems. And one of those 5, action track number 5, is on resilience of food systems. And the UN Secretary General is organizing this meeting, this conference, and he has identified an international climate envoy, Ms. Agnes Kalibata from Rwanda. She's a former minister of Rwanda. And under her guidance, the 5 action tracks have got 5 different international experts to guide the tracks, to chair the tracks. And I chair Action Track 5 on resilience. And under this UN Food System Summit, our mandate as Action Track leaders is to listen to different voices. This is a very different kind of summit. It is not a government summit where governments negotiate text and agree on a final document. Governments will have a role. They will certainly be part of it. But the mandate that we have been given by the Secretary General is to talk to everybody, talk to civil society, talk to academics, talk to farmers, fishers, herders all over the world. And we have been doing that. I would recommend you take a look at our website. And I would very much also part of this exercise on the UN Food System Summit is a series of national dialogues on food systems. Already 90 countries are doing these dialogues. I'm pretty sure Indonesia is doing one. If you're not involved in it, then please look at the website and find out who's organizing it. And I would recommend that you do get involved in it. And also, if you want to get directly involved on the resilience track with me and my track, then please feel free to get in touch. And I would be very happy to have you feed into the UN food systems dialogues at the national level and summit at the global level. And the final point I make about the summit, as I said, it's an unusual summit in that it's not going to come out with an agreed text negotiated by governments. Governments will have a role. They will have to approve it by they are part of the UN, they constitute the UN. But unlike other agreements, this is not something that they will agree because the agreements are already considered to have been done. What we are doing is implementing the Sustainable Development Goals through the Food System Summit, linking Sustainable Development Goal number 2 to 13 on climate, etc. And what the summit will then produce will be a set of action areas, actions that we want to take forward for the next 10 years to actually implement the Sustainable Development Goals, and in our case, build resilience of farmers to climate change. And so that's a very relevant part of the Food System Summit resilience track that I would like to invite you, and I'll invite Thomas and Bread for the World to perhaps act as an intermediary to link us up with you in the people in Indonesia who are working on this. And I'd be very happy to take it forward over the coming weeks and months. I'll stop there. I'm happy to take questions later on, Thomas, if that's okay. Thank you very much, Salim. And thanks also for all the good recommendations for follow-up. I immediately hand over to Silke. Silke is senior scientist at the Center for Rural Development, expert in agroecology, knowledgeable person about this cooperation between university and NGOs on the ground. Silke, the floor is yours, and please 5 minutes. Do you see my good Yes. day, Thomas and everybody? Do you see my presentation mode or my Notizen? Yes. No, Notizen. Notizen. Thank you. Yes, we see your presentation. Yeah, but now. No, yes. Okay, thank you. Yes, good afternoon, everybody. Thank you very much for these presentations and inviting me for a comment. I worked with this climate model village and with Jantani and Motivator for several years, and it has been a real exciting journey full of wonders and really great learning from my side too, as a scientist. And I would like to start with a quite old quote, but I think it's good to talk about the climate crisis we are in. And it's a battle of our time besides COVID, and we can win it. It's quite positive. But on the other hand,
The question is, how do we win this battle? And these so-called climate field schools or climate field labs we are working in, it's also a question of how we work in solidarity together between science and farming. So my lesson one from this great project is that we need a practice of science with farming communities and not for the agro-industry. Research is so often set by the agenda of agro-industry. Even students may like to engage here as they hope for a good job in agribusiness later. But however, in these climate field labs, the farmers need to set their agenda. And scientists work like workers also together with farmers at eye level in a kind of solidarity, I think. Why do we need that? And why it is so important, this solidarity? Because farming is seriously affected by climate risks. And we heard this from professor from Indonesia, but also from Thando and Kustiver. And even those farmers who are most vulnerable, they have this extra double burden of climate risk and this increased stress by poverty. So I would like to say what I experience is a kind of process which we call hybridization of knowledge. Two knowledge schools come together. And when we crossbreed varieties, we get the best traits out of both. The knowledge produced by the interaction of two cultures, two unlike cultures, two unlike traditions, composed and merged in a new way. And that we can call the best of two worlds, the best of the academic world and the best of the farmer field world. But this is a kind of process. It is not coming in a day, as Kustiver already mentioned. It's a long time to understand. And it starts with a very simple step to listen respectfully to farmers, because they have, and to acknowledge that farmers are researchers too. In a second step, maybe to also acknowledge that it is the problem, that the answers to the problem are urgently needed. The climate crisis also needs action at all levels. We heard from Professor Hack, the advocacy level, but we need also the action in the field at farmer level. So, for example, which rice variety performs best in a saline field? This is the farmers. The farmers need to learn to answer themselves, maybe with the help of science. The third step is that sharing results in science is quite important, yeah. But I think we have to share in several schools. We have to share with politics, we have to share with farmers, and we have to share in science. And when we do it in the farmer-friendly language, and we are able to communicate the results and to analyze in a way that everybody can understand, that we have done a good job as scientists. Step 4 is, by doing so, we can hope in the last step that the realities of the academic and the farmer worlds are interlocked. And by, we call it intertwining these knowledge systems, that we also acknowledge that we need to evaluate the technology according to the farmer criteria. For example, agroecology is a very good practice for the climate, for the environment and everything. But we need to work on feasible solutions that are labor friendly, that save the labor, and maybe also are not too exhausting, and also help to increase our soil fertility. So the third lesson, yes, we all live in one world together. The climate change, the biodiversity loss, and the food security affects us all. So the solidarity, it's important. And I have now mentioned the 3 actor groups, and Professor Rinaldi talked about the pentahelix. I have only the triple helix, but we can add, of course, the other 2, because I say we need a triple benefit in these climate field labs. The first benefit is for scientists. They have gained scientifically proven results in
working with Jamtani and Motivator. And we were able to publish and in international journals, but also to contribute to locally relevant adaptation solutions. The farmers, which I found very interesting, women and men, they were empowered by gaining this capacity and a kind of agency, a kind of power and proudness to present their local innovations, even at university. Farmer go to campus, as Professor Tuala always said. And the consumers, they may benefit from healthy food. And also consumers need to be taken on board by eating climate-friendly products. They also contribute by their consumption patterns to affordable, sustainable future food systems. And I think this is also an important step not to forget. So I end with the triple helix, which is more a tree, but I add, of course, now the government and the media, according to our first speaker today, and say thank you, terima kasih. Thank you very much, Silke. Well, thanks to both of our commenters who looked at it from different sides. Now it's time to enter into a discussion with all our participants. You're all invited to raise your questions. If you have a question, please raise your hand. You click in the bottom line on, I guess it says in English, reactions, and then you can raise a question. I see a first question. The question goes to Roger Garinga, please. Good morning. Good afternoon to everyone. I really like the presentation about the community-led adaptation. But my question goes like this. But first, let me. Sorry, I just would like to go directly to the question. While the community-led initiatives are really very important, and it's supposed to be that way, but we would also like to emphasize that the sustainability of this also requires government support. I mean, I wonder how the government figure in the implementation of this community-led program. And second, my reflection here just right now is that I think when community-led initiatives are in place, there must be a responsive government. You know, I mean, this is a policy agenda for me that came up when I heard about this presentation, because I think the government should be responsive to the needs of the communities, and initiatives like this must be supported not only financially, technically, but also in terms of policy. Thank you. Thank you very much. Tando, you want to take the question first, and then maybe Rizaldi? Yes, thank you, Thomas. Yes, it is two sides. The government one side and the people initiative one side. Luckily that it is possible to meet in climate model village. Means why the climate the people initiative, it is very important. It is to increase the ownership, and it is dignity for the people in villages as a human being to appreciate all the culture and all the, actually they practice many things in climate friendly already in their life. And why we're not learning from them? But with this, we make a link to the government. We'll see what program in the government in line with the people in the villages. And for this, it is one of the unique selling point we say in the climate model village that we promote so far. Because one side in the ownership of the people to continue to make sure the sustainability in the future of the all activities, all the achieved result that already achieved. But the other side, government can support. For Indonesia context, we have already proclaimed that Mr. Rizaldi Bur already explained perfectly the presentation. And for that,
the government finally awarded and the concept we promote awarded by a trophy in 3 villages already in Toraja and 2 in Java. I think that's my answer, Thomas. Thank you. Thank Okay, you, Roger. Tandu. Rizaldi? Roger, thank you. Yes, I completely agree with you. I think the role of the government are very important in order to provide the support, not only just financial and technology, but also the policy. I think these are the cases that probably we need also to inform about the situation, because there are many good practices on the ground, but actually it's lack of the policy support. Says, for example, one of the case now in the case of Indonesia, there are no actually the discussion and also many good practices just started actually to use of the peatland. Which normally use a dryland farming system in the peatland, so that's why we have to drain it and then create a lot of problem, environmental problem in Indonesia. But now actually the system, and there is new technology, and there are good, there are many also pilot that has been implemented, and also the common practice that has been done also by the community to use the polyculture system. Polyculture system is actually how to restore the peatland that has been used before using a dryland system to become a polyculture. It is wet, it is adaptive into the peat ecosystem. So it means through the rewetting, and after the rewetting, so they revegetation using the crop and trees will have economic value. It also adaptive into the peat ecosystem. But the problem is actually the policy of the government for providing a credit, for example, it is only just available for the dryland, which is not exist for the peatland yet. So this is actually related to the policy in terms of supporting and not subsidy only, but also access to a credit. And I think this one of the thing that probably quite critical, how actually they also look at what are the innovation, the progress in terms of the technology and practices exist on the community level that actually need a kind of policy support. As the example that I gave related into the technology on the polyculture that can lead into the low emission farming system, but also adaptive into the climate change. So that my response, just to give you an example. I fully agree with you. Actually, the policy support are very important also for ensuring the successful of the program. Thank you very much. Kustiva, you want to add to that as well? Yeah, the simple one. Thank you for the question, Roger. So I would like to add some answer considering our experience in Java. In our context, so the local autonomy is the policy of local autonomy is quite give chance to involve the community. For example, we could be involved in the we call Musrenbang. This is like the meeting how to develop the development in the local government. And the second point I think is important also this issue. We should be proposed to the government in the local community, like in the village level, because of the local autonomy is the chance for us to involve. And the third one, actually in national, we have RAN-API. This is like the National Adaptation Action Plan. And in the local government also, we have a local action plan. So it will be much better if we involve to propose these issues like this to Bupati. Bupati is like the head of district, and all stakeholders will be follow the instruction to follow the policy at least for 5 years. That's all the additional. Thank you. Thank you very much, Kustiva. The next question comes from Dinesh. Please say in one sentence who you are and from where you are, and keep your question short, please. Thank you, Thomas. My name is Dinesh Vyas. I'm from CASA, India. It's Churches Auxiliary for Social Action. And my question is about the organic products emerged from this model. I think there is a already international debate on the emission from agriculture
sector. And one, I was seeing one question in chat also, that what are the GHG inventory says about this whole project. So how sustainable and how in that sense this project is, if some view is shared on this, that would benefit to this larger group, I think. Thank you very much. Who wants to take the question? Yes, I can respond for the question. Mhm. Yeah, I agree about the organic. It is the also we face the problem to climb is organic. For Indonesia context, we have to pay a lot of money to have the certificate. But for the small scale farm, impossible to get the organic certificate and organic brand. So our way is only we do marketing in surrounding villages. So we not go to the township, but so far all the product already how to say can sell to the people. But also we cannot put the organic because it is like criminal if we put a brand as organic. So it's a pity. I agree that it's a pity that the other side farmer product organic, but the other side they cannot claim it is organic. So the price is just a little bit increasing than chemical product. This is the problem also in Indonesia. Sometimes local government support the organic certificate, but the problem is it's only valid for 1 year. For the next year, it is becoming another problem. It is impossible pay by farmers. I think this is my response, Thomas. Thank you. Thank you very much. We have a number of questions in the chat as well. Tom from SLE Berlin was so kind to follow the chat. Tom, can you tell us what are the questions about? Or maybe you pick just two? Sure, Thomas, thank you. There's one question from Arif from Bangladesh, where they had a similar project. And from their experience, he said that there's a gap between the expectations and the behavior of the villagers and the objectives of the project. And he would like to know how the climate model village implementers manage these challenges and align the project objective with the expectations of the villagers. Thank you. Kustiva, Tandu? Yes. Agustio, please Sure. go first. Yeah, thank you. First, I want to add first the climate, the organic, from previous question. So we promote the climate-friendly product, not organic, as Pak Tandu mentioned. Because of this is a key of sustainability, how to sustain this project. Also, it's important to access beneficiaries to direct selling, to add added value, something like that. And many kind of product we have tried already. Actually, we can share special video for it. And the second question with regards the objective of project. Actually, it is not different project, different objective, but it is one of the activity of the project. I think similar objective like in Bangladesh and other country in the context Lighthouse project, but this one climate village, because of we would like to consider with the national program that call Proclim climate program. So it is wider. So it is let's say more complex because of some activity based on the risk map, and in the end also more complex. We have 5 pillars, 5 foundation as mentioned: adaptation, mitigation, DRR, sustainability, and environment and health. I think Pak Tandu will go continue. Please, Pak Tandu. Thank you.
Tandu, very short, please, very yes, short, because very we have a short. number of additional questions and we have to come to an end soon. Okay, thank you, Thomas. The question is how to solve the gap between expectation of the people and the objective. So my very short answer is we need a lot of discussion with the people, make awareness. It is take time. So you must be patient on this process. Otherwise, we will be fail and not meet with the objective and the people expectation. Thank you, Thomas. Thank you. Now I have 4 last questions. We are collecting the questions and then it's on you to answer before we are going to close the session. The first question I will just read. It comes from Endesho from Ethiopia, who raises the question, how did you win the cooperation of the government? Now, second question comes from Angie. Please, can you? Angie, you have to unmute. Angie, you're still muted. Yes, I'm Angie from SIM card of Mindanao. I wish to know on how are they going to integrate their response of the impact of COVID-19 pandemic to their impressive climate model village program. That's it. Thank you very much. Next one is Asa. Yeah. In one of the my name is Azhar Qureshi and I'm from Eco Conservation Initiatives, Pakistan. In one of the presentation, it was mentioned that greenhouse gas inventories are prepared in each of the target village. And to me, it's a very technical job. So can one explain that how these inventories are being prepared and maintained and how they will be contributing into the government's national determined contributions? Thank you. Thank you very much. Last one is again Dinesh. Dinesh? Sorry, it is by default left raised. Okay, so who wants to answer the questions? Okay, okay, Thomas. So I might just respond how actually we get the cooperation from the government. Probably let me start again. I could just to avoid the misconception about the climate village. So the climate village initiated by the Ministry of Environment and Forestry in order to provide a recognition on the best practices exist on the ground. So it means that actually any communities or any organization or individual farmers, it's not individual farmers, this farmers group can propose what they are doing, that actually what they are doing actually contribute into the adaptation and mitigation. This is the initial initiative related into the climate village program. So by providing this kind of recognition, it is expected that there are many group of communities, village can register and propose their activity to be recognized as a climate village program. So the Ministry of Environment and Forestry issued a number of indicators, what type of activity that can meet the criteria of the climate village program. And then there is a kind of evaluation from the government to do a verification on the ground, whether the activities that have been implemented by the community actually meet the criteria indicator of the climate village program. Based on that, actually they can get a recognition, like trophy and so on. This actually needs. But of course, by doing this, actually we got the national government can get many type of best practices on the ground. There are some of the practices still not good that might need some enhancement or support, things like that. So this actually bring the initiative how actually the government can also provide a support, enhancing and supporting and increasing the capacity of the community in terms of improving their current practices, and also how actually to bring, for example, the support from the private companies
to mainstream the climate CSR program into this climate village. So by having this pool of information can help the many actors to synchronize and synergize their activities and program for supporting this good practice access on the ground, but only just improving the current practices, but also can to expand and replicate that in other places. But this also bring the attention of the local government, because we can see that actually this kind of activities can contribute significantly in the context of emission reduction, because as you know, actually Indonesia, the national government actually have a commit on NDC to reduce the emission, and the role of non-party actors are very important. How actually we can really get us the contribution for the community itself, and how we can monitor and take into account of their contribution, as well as to quantify the emission reduction from their activities. And the government now also develop kind of tools, we call it Spectrum. It is kind of a tool how actually the community, based on the activities that they propose to be a climate village program, to quantify the contribution of their activities in terms of reducing the emission. So these are very simple type of tools, but the community also being trained how actually they can make use of these tools. But it is just started. We hope that this kind of application can be used by community by this year or next year. Thank you very much, Rizaldi. The problem is the first people are starting to drop out, and we have to come to an end very soon. Okay. I suggest the following: the question on the greenhouse gas inventory, which is a quite technical one. Asa, please leave your email address in the chat, and then Tandu or Kustiva will contact you and give you the answer in written. And maybe Kustiva, in one sentence, how to factor in COVID, the COVID response into the Climate Village program. One sentence on that. Kustiva? Yeah, actually we have special research collaboration with Humboldt University, and it has already published in Tropentah. Tropentah, it is like international meeting, yeah. So more detail I will be shared to you, yeah. Kind of impact, kind of activity, collaboration with other research as well, considering the climate model village and COVID-19 impact. Perfect. Thank you. Perfect. Angie, then please leave your email in the chat too. And now I hand over to Professor Tuala, who is going to wrap up the session for us. Professor Tuala is a professor of the Faculty of Agriculture at the University of Padjadjaran. Good morning and good day to everybody. Thank you, Thomas. Could you help me to share my presentation, or should I operate by myself? Tom, can you please give the rights to Tuala? Now you can share. Now you can share. Now you share. So again, good morning and good day, and thank you to all of you, especially to the moderator. Allow me to read my my slide in Bahasa. Is the wrap up and the closure. In Bahasa is ringkasan and penutup. So, ringkasan yang pertama dari kegiatan webinar ini bahwa climate change atau perubahan iklim itu sudah menjadi masalah internasional dan memberikan dampak yang luar biasa terhadap semua sendi kehidupan. Khusus untuk Indonesia
Ini masalah utama yang ini pertama berkaitan dengan banjir, kekeringan, kenaikan temperatur, dan kenaikan muka air laut. Nah, secara untuk pertanian, ini perubahan iklim atau climate change ini mengancam atau threaten food security atau keamanan pangan yang di Indonesia, terutama ini berkaitan dengan kehilangan hasil, kemudian kegagalan panen, juga di berbagai daerah pantai ini terjadi kehilangan atau berkurangnya area untuk pertanian. Kemudian kehilangan produksi dari tanaman pangan. Nah, secara ekonomi ini projected economic cost ini kurang lebih 1,4 dari GDP. Dan ini diperkirakan akan meningkat terus pada tahun 2050 bisa mencapai sekitar 5%. Nah, Climate Model Village ini sudah dikenal sudah beberapa tahun yang lalu, terutama berkaitan satu ada dari kerjasama dari NGO di Indonesia yang bekerjasama dengan Jerman, juga ini dilakukan oleh program pemerintah yang dikenal dengan program Kampung Iklim yang disingkat dengan Proklim. Pada hari ini yang kita bahas salah satunya adalah mengenai Climate Model Village, jadi desa model desa iklim. Nah, di dalam kegiatan ini yang ini dilakukan di 2 tempat di Indonesia. Yang pertama itu di Jawa, ini khususnya di daerah Pangandaran dan Cilacap oleh Jamtani, ini di sana di Jawa Barat. Kemudian ini mewakili di daerah dataran rendah. Umumnya di sana seperti tadi dikemukakan adalah petani kecil, dan kemudian tanaman utamanya yang banyak di sana terutama adalah padi. Kemudian untuk di daerah dataran tinggi diwakili oleh Toraja, ini ketinggian sekitar 700 sampai 1.200. Nah, konsep dan strategi yang dilakukan tadi berdasarkan informasi, yang pertama adalah pemberdayaan petani menjadi petani peneliti atau farmer researchers melalui suatu sekolah lapang iklim yang berkolaborasi dengan universitas. Dalam konteks ini ada 2 universitas yang langsung terlibat di Indonesia. Yang pertama adalah Universitas Pajajaran dan Universitas Hasanuddin. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah melakukan implementasi dari sains dan teknologi langsung bersama-sama dengan petani. Jadi practice of science with the farming community. Kemudian yang paling penting di sini adalah sebetulnya terjadi suatu penggabungan atau hibridisasi dari pengetahuan sains dan teknologi yang diproduksi atau yang banyak diperdalam di perguruan tinggi, ini bekerja sama dengan teknologi lokal atau yang kita sebut dengan local wisdom yang petani. Dalam konteks ini nanti petani itu akan bertindak sebagai co-research. Ini saya kira yang sangat baru, karena di sini sebetulnya selama ini kalau di Indonesia umumnya kampus itu jauh dari petani, tapi dalam konteks ini sekarang adalah kampus turun ke desa, kemudian juga petani juga masuk kampus. Jadi ini terjadi suatu komunikasi yang sangat intens dan sangat erat tanpa ada handicap. Kemudian diseminasi dan penyebar luasan ini dilakukan dengan berbagai kegiatan, dari mulai kegiatan seminar macam-macam dan juga termasuk juga publikasi ilmiah. Sorry, ini laptop saya remote, ini kelihatannya signalnya masalah. Nah, dari kegiatan yang dihasilkan ini setelah banyak dihasilkan beberapa yang sangat bermanfaat. Yang pertama adalah para petani di Pangandaran ini mereka telah berhasil mendevelop suatu varietas padi yang tahan atau toleran terhadap salinitas dan juga mengembangkan inovasi untuk memperbaiki kesehatan dan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas. Kemudian juga di sini juga dikembangkan berbagai teknologi inovasi untuk mengembangkan produk-produk home industry. Kemudian dari hasil ini tadi juga terdapat para petani sudah mendapat penghargaan dari program Proklim.
kemudian publikasi secara nasional maupun secara internasional. Kemudian di sini juga kelihatannya bahwa kembali kaum ibu-ibu, jadi women farmer lebih respon. Kemudian secara langsung juga di sini sebetulnya juga terjadi peningkatan terhadap kelenturan terhadap iklim atau climate resilient of village is strengthened and disaster risk is reduced. Kemudian dari kerjasama yang tadi itu ada kolaborasi antara petani sebagai petani peneliti, farmer researcher dengan scientific researcher dari university, ini sudah membangun suatu komunikasi yang bagus, dan tahun 2019 ini dilakukan expo di petani di kampus, jadi Farmer Expo di kampus di Universitas Padjadjaran, dan kemudian juga sekarang itu kampus juga goes to village atau ke desa, sehingga di sini sudah tidak terjadi lagi barrier atau handicap komunikasi. Dengan demikian, dengan dukungan teknologi yang kita lakukan beberapa waktu lalu dengan menggunakan komunikasi menggunakan handphone, WhatsApp dan seterusnya, ini komunikasi sangat cepat dan sangat bermanfaat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. I thank you for your kindly attention. Thank you, Thomas. Thank you very much. We are now coming to an end. I will hand over to Silke. She will have the last word and introduce the small poll we have prepared. Yeah, it goes already. It works by itself. So thank you for answering our question. Do you also see it already? I have a question. How satisfied are you with the webinar Climate Model Village in Indonesia? Seberapa puaskah Anda dengan webinar tentang desa model iklim? And you have 5 options. You're from very satisfied to not so satisfied, from sangat puas to tidak puas. And yeah, I can see. I would like to share it with you after, but you can also drop out now. And I think I have to wait. I will close the poll when everybody has answered. It will take some time. So Thomas, I hand back to you. We can do it parallel. Well, thank you so much, all of you, those who have prepared that webinar, those who have joined us, who have contributed to the discussion. I wish you all a good day. You can get access to all the PowerPoints if you click on the links in the chat. You can also get your certificate for participation via the chat, and I offered to contact me. If you have any remaining question, drop an email to me, and then I will link you up with the right person in this wonderful team in Indonesia to provide the answers you want to get. Thank you so much. Have a great day. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Have a nice Thank day you. to everybody. Bye. Ya, terima kasih Profesor Dwalar. Terima kasih Pak Kustiwa. Ya, Dan sama-sama. Silke. Ya, danke. Dan Prof. Danke Rizal, for terima Silke, kasih. Sampai Thomas, ketemu. Iris, also. Ketemu lagi. Stay Ya, healthy. Terima kasih buat teman-teman BFDW. Okay, I see you. checked the survey. I Bye-bye. saved it on my laptop, but now I don't know where. Where is it? Makasih Pak Stupid. Kustiwa. I can't Pandu, share it. Terima bagus kasih sekali Pak Ridwan. Ya, presentasinya. ya, makasih banyak sama-sama. Ya, terima kasih semuanya. Prof Kem tuh diam-diam tuh. Iya, pakai Mudin mana tuh? Ada tadi tuh. Dia mencoba bersembunyi. Ibu Ruth, for our interpreter, thank you very much. Ya. And also David, you translate from Indonesia to English. And thank you, Tom. Yeah, Tom also. Congratulations for all of you. It's a Yes. great webinar. Pak Tandu, Pak Kustiwa. Ah, yeah, Yeah, Pak my Rahman. friend. Also, thank you very much.
I would like to see Pak Great Khaimuddin. presentation also for you. Please, Pak Gusti Khaimuddin. Is a great. Yeah.